of the celebration of our brother, our uncle, our friend and grandfather, Dr. Sipula. Minani MT Khosa. Maybe there are a few things that I would like to indicate, that our restrooms are at the entrance of the church on the right-hand side from this point. There will be some restrooms. Also, after this administration block, at the end of it, there are also restrooms so that we can be able to use them. The second part of it is I would like to request you to wear your masks as one of the important elements of the COVID-19 protocol. Would also like to indicate that if possible, as you see, the program is quite a bit long, but together we can make it work within the requested time. The family would like the program to run for at the most 2.5 hours. So we'll definitely request speakers to focus and to do the best as we deliver our presentations. Would also like to request, if possible, if you can put your cell phone on the silent mode or switch it off for the 2 hours. I am told that there might be some load shedding coming around anytime today, but we hope that maybe we'll be able to go through before that happens. Otherwise, I will be calling speakers according to the groups that are indicated here, and where we don't have musical items indicated, will be indicating which songs will be sung, or hymns or choruses or whatever, to make this occasion a memorable one. Otherwise, now we will be at item number 2, which will lead us to item number 3, word of welcome by Rose Marima, and then hymn 21 will only sing one verse. And then after the pronouncement of death by Dr. Shiwundla, we will sing the second verse, and after the obituary, we'll continue to sing the last verse. So that's how the program will go. Says Doris Makwala will be one of the leaders in the choral singing, and please let us join her and assist her as she does what she does well. Right now, hymn number 5, if you could sing, if we could do 1 and 2 verses, and then we get to item number 3.
Rose Marima. Avuxeni vakhandli va nhlonge. Mina ni nga yima laha hi mina Rosi wa ka Marima. Vuxaka bya mina na Sipula i buti wa mina. Laha mi nga tshama kona ni mi byela leswaku n'wina mi tweke leswaku aka Sipula humba yi lwele nkuma, ivi mi tsutsuma mi ya ka Sipula mi ya va khoma xikatla. Leswi mi swi endleke hi leswinene. Va ka Sipula va vula swona, va ri eka n'wina hi chaveleleni, nchavelelo wa n'wina wu ta hi pfuna aka leswi hi nga na swona. Mi amukeriwile laha ka Sipula, mi nga chavi, chavelelani hi laha mi kotaka ha kona. Loko ku ri ku buti ku ri na leswi a swi endla na n'wina a kerekeni, sukani mi yima mi endla leswi a endla swona. Hi ri va ka Sipula, hi ri ntirho i wa n'wina. Inkomu, khensile swinene. Ko va na ti-directives nyana tin'wana leti ni fanele ku ti nyika loko hi karhi hi fambisa program leyiwani. Va ndyangu va kombele leswaku hi famba hi laha ni nga hlamusela kona, hi kongomisa. Ko ta va na va ndyangu lava hi nga ta va pfumelela ku va na timinutes nyana to hlaya nyana leswaku va kota ku vulavula leswi va fanele ku vulavula swona. Kasi hina van'wana mfundhisi na va ndyangu va ta va na timinutes leti ti nga ta va ti vonakala, hikuva ma swi tiva vafundhisi a nge endli sermon for less than 15 minutes. Kasi vanhu lava nga ta vulavulela va ndyangu na vona hi ta va nyika timinutes to fikela ka 10 minutes. Hina van'wana loko hi ta ku hi vulavule ku tlurisa mpimo, hi kombela leswaku we confine ourselves to 5 minutes. So we'll be trying to do that so that we are able to run through this program in the limited time that we have. But we should be able to do the real celebration of our brother, our father, our husband, grandfather, and whatever we call him. Lukwir Lawan. Se sweswan hita indisa sweswo hi famba sweswan ku ta va verse yo sungula ya risimu ra 21
Hikari hiyimisa Dr. Shihundla, bata inika pronouncement of death. And then verse 2, itayimbelela loku ikarukunikwa ikari hiyimisa lava nga ta hlaya obituary lava nga tsariwa kwalani. Nation Sipula na Kulani Marima. Ai fambiseni sweswo. Good morning. Mufambisi wa ntirho, a beautiful morning. I thank you for giving me this opportunity to render this significant item in the program. Nishawata vamakweru, nishawata n'wina vayoweri nir avsheni. I greet you all in the name of Jesus. Nishawata ntangu waka Mutizira nirimangwanani. Vito ra mina ni Siyani Joyce Marima Shihundla. I'm blessed by Yahweh to be his prophet, and he honored me to be his doctor of theology, and all this glory goes to him. I stand before you to announce my dear brother's death. Dr. Sipula was and will remain my mother, sister's son. That's why I call him my brother. In our language, we don't have anything like a cousin brother. So he is my brother. Mutizira, I mean wena buti masike. Yadikani ndindochi kombira wa zeu zienyu. Nyachutsorere rekanaka nekuti ndinokuyedadzisa mashuku anaka. Muuna wenu Nhawudzangu hakuna china. Ridzangoma. 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 Muridze zvakanaka. Pekuti kwazo kufanele kusvika Congo ridza zvakanaka. Ridza zvakanaka. Kokurizwa kote kufanele kusvika Zambia. Ridza zvakanaka. Ridza zvakanaka. Kokurizwa fanele kusvika Zimbabwe. Ridza zvakanaka. Ngokuti zvifanele kufika Mozambique. Ndone kukuziya nekufimbira kuti maudziva kuri vakweva Mutizira
kuti mwana mukoma washu Nhawudzangu nomeni washisiya. Taura dziva yako momoti uti nawu rimwe divi. Taura timbe uti amberere yaku yonotika. Taura wini uti matirara wakwe atsatika. Taura ana azibe hamadake kuti baba mukoma nasekuri wako ushina. Taura muri woshe yekwe Mutizira uti weje wakanyika wabo Khuveni kanaka kodenga. Ridza ngoma, ridza ngoma, ridza. Thank you. Malume, kokwan, Nhawudzangu was more than a son to you, a blessing, your physician, your friend, your confidante, has transferred residence. He has moved to the other side. He has moved from this land of the living. He's moved to eternity. I humbly request you to inform Mabel Marima's children that their pillar is broken. Tell your sister Miriam Hlungwani, tell your sister Violet Wood, Alina Vukela, to tell their children and their children's children that the pride of the family, wetlele malombo wetlele. Nibikela wena mulife nabaka mulife. Nibikela wina ba malabi nabaka malabi. Nukuyo dear son-in-law. Uyirangerile. Nibikela wena murwesi. Nibikela wena Antonia. Your beloved, the one who kissed you with kisses of his mouth, whose love for you was more than wine, a lily amongst the thorns, the one who you set with delight under his shade. I formally inform you that that tree is chopped. Shihlungwani shihahlukile. Kusala arivaleni mitoti langel, mitoti hlawulel. Today, as I announce the passing of your dear husband, in the midst of this congregation, I want to say, as you pay the last respect to your husband, I boldly give you a new husband. Today, his name is Jesus Christ of Nazareth. He's the husband of the widows. From today, marry him. You'll have delight in life. Nibikela ngwinaba naba Mutizira, your special dad is no more. Petunia, Joey, Itireleng, Khuveni Natatenda. He purposely left you with a huge assignment on the 5th of November, 2021. That was a huge task. To me, that was a farewell. To me, he was speaking in parables, but I could read between the lines. So if you didn't pick up what he said, come to me, I will tell you. I say to you,
He gave you the task that in the next 55 years, you must commemorate the Mutizira Day. And some of you are 30, some of you are 20-something, 34. So it means by then you will be around 70-something years or 80-something years. So now, I am telling you that what you need to do is to find a recipe for long life. Because if you don't do that, his vision will be aborted. Seek wisdom. She's a principal thing. With her is long life and riches and honor. Nibikela n'wina va kereke ya Daveyton. Luya wo kota ku endla leswi n'wina a mi vona ingaku a swi endleki. U ye eka tatana. U tshame exifuveni xa Abraham. Mr. Mudl, allow me to inform you that your business partner, a visionary, is no more. He has written down the vision for you as a herald to run with it. I'm assigning you to inform all the international forums where he was part that Dr. Nhawudzangu Sipula, N.N. Sipula, the white-bearded man, is no more. Dr. Mmaphefo, I want you to inform the medical council that the medical hero has fallen. Dr. N.N. Sipula has left Earth. As a family, we call upon the medical council to adapt the models that he had already given us to improve healthcare in this country. Run with the vision, he has written it. Mozambique, uyingisele shana. Dokotela Norman Sipula aluzile. Entilela awusiyeke etikweni raku unga utimi. Ulumeke upfura uboninga. Nalaba nga ta sala va ta hi le ndzhaku va ta swi vona ku u tirhile. Ni vikela wena ndhawu ezita homu. Wena loyi dokodela Sipula a ku rhandzile. A suka Joni a panda mananga masala mahlangana a ta jitama ka homu. A ku ni lava ku pfuxa tiko ra ku homu. Socha leriya a wu vona ingaku ri ta ku hlulela nyimpi ya vusiwana etikweni ra wena. Ara ri kona ri wile. All Malomba's friends, colleagues and acquaintances, it is true that Malombo is gone. He has run his race and he has finished his course. O land, where Dr. Nhawudzangu Norman Sipula has trodden, he shall walk on you no more anymore. He's now walking on the street paved with gold. Nipfumeleleni ku mi tivisa ku Dr. Nhawudzangu rifu ra yena ra hi vavisa ina kambe hi xi vonile lexi nga n'wi teka. Dr. Sipula u sungule ku ta a nga titwi kahle amirini kambe a ti yisa exibedhlele la a nga landiwa hi ambulance a kota ku tinghenela ambulanceni hi yexe hi milenge ya yena hi ti 19 ta December hi 2021. Andaka siku hi byeriwa ku
una COVID. Andaka masiku hi byeriwa ku wa antswa. Amandaka masiku nyana. Ya byeriwa ku ri hayi se u horile. Uyo yimela cardiologist ku ita kamba mbilu ya yena. Cardiologist aya ha vonangi mbilu ya yena hikuva ana siku rero a ri tsariwe ematilweni. U vuya a hi sukela emisaveni a famba hi ti 26 ta January. Dr. Malombo Sipula ni vulavula hi munhu loyi a nga ni byela timhaka leti a ni nga ti hleketi. U ni byele ku loko u ri Mutizira wa rhwariwe hi tata wa wena a famba na wena. U valanga tiko u langutisa ku hi xihi xi kayivela ku atikweni. Loko u ya nghena khwirini ra mana wa wena u ri Mutizira u practice leswi hinkwaswo u nga swi endla u nga swi vona ku swa kayivela. Se na yena u ve wa wan'wanyani wa ku valanga a jikajikana papa yena a nge se va mbewu andzeni ka khwiri ra mana wa yena. Leswi a nga swi valanga a swi vona ku swa kala emisaveni leyiwani. I ku va a ku ri hava vanhu va ku tlanga bolo. Oh, no hleketa ku mani Mmaphefo leswi a rahisiwa swona ndzeni ka khwiri rakwe. Hikuva a ri ku practiceni ku tlanga bolo. Dr. Malombo Sipula ni vulavula hi munhu loyi a kota ku rhunga. U ni byerile ku yena loko a ha ri khwirini ra mana wa yena a kota ku hulela harhani. Swi vula ku mhani wa mina a tlhavatlhaviwa a hlamala ku switlhavi leswi swi ta hi kwihi. Kasi hi leswi n'wana wa yena a nga ku practiceni to thread a needle in the mother's womb. Dr. Malombo Sipula is a carpenter. Swi vula ku na kwele khwirini ra mana wa yena o lo pfumala maplanga, but he was practicing on how to do carpentry when he came out. I'm talking about a visionary who saw the poverty of the healthcare profession and he had a solution for that. Indeed, Dr. Sipula arishimbeleli arishichini. That's why I'll request you, if we can dance today, let's dance to outwin him. If we can sing today, let's sing to outwin him. Heavenly Father, thank you for giving such an extraordinary son, husband, brother, cousin, uncle, and father. The one who understood that he had all things pertaining to life and godliness through the knowledge of him who called us to his glory and virtue. I thank you all. May Yahweh bless you. Uncle.
Nkomo. I greet you all this very sad morning for me personally. I've been tasked with the responsibility and honor of reading my uncle's obituary. So if you could just, and Khuveni as well will be reading part of it as well. Dr. Nhawudzangu, for those of you who have had a chance to know me, you will know me through him. Norman Mutizira Sipula was born on 23 October 1955 at Holy Cross Home in the Pretoria township of Lady Selbourn. He's the second child of Philemon Charles Munhewa Sipula and Mmaphefo Maria Vukela. He passed his higher primary as one of the top students in what was then Transvaal, all while running his peanut selling business in Marabastad. He went on to attend Giyani High School. While at Giyani High School, he excelled in academics as well as cultural activities. He was a star football player, a top 200-meter runner, a formidable debtor, and a loved choir master. He was also the first student in Standard 9 to be appointed a head boy. While standing in the queue to register for law in tertiary, students standing in the queue to register for medicine told him that law was a good choice for him as he would not make it as a medical, he would not make it in medical school. So to prove a point, he switched queues and registered for medicine instead. He earned an MB-CHB degree in at Nelson Mandela School of Medicine, University of KwaZulu-Natal in 1985, where he undertook his housemanship at Dr. George Mukari Academic Hospital in Garankuwa and Tshwane as he graduated. After completing his medical training, he spent 30 years of his professional life as a primary health care doctor specializing in non-communicable diseases, HIV, AIDS, and TB. From 1986, he worked in the East Rand Black Township of Daveyton in the Ekurhuleni Metropolitan Municipality in Gauteng. In 1990, he opened a 6-bed maternity clinic, Khuveni Medical Center in Daveyton. He was a respected and adored people's doctor. Good morning, everyone. I'll continue from where my little brother stopped here. On a church trip to Maputo, Mozambique, he fell in love with the country and its people. This trip led to him in 1998, establishing a new models of primary healthcare clinics and healthcare financing models in Mozambique. He established one of the first private hospitals on Mozambique, Bethesda, as well as the first medical aid in Mozambique, Boa Vida, that serviced clients like Vodacom and BHP Billiton. On his return to South Africa in 2014, he busied himself with his new passion as a software developer. He was the founder and CEO of the global multi-award-winning What If Health portal, with a demonstrated history of significant contribution to global health delivery system. A thought leader in the area of augmented artificial medical knowledge system for LMIC. An innovator in digital health solution that addresses the global shortage of health workforce provides by providing users with integrated clinical decision support solution for chronic diseases management that pursue sustainable development goals and equitable universal health coverage. He was a member of E2 WHO Focus Group on Artificial Intelligence for Health, or FG,
I-14H, and part of the topic leader team on artificial intelligence in cardiovascular risk prediction. Dr. Sipula loved education. Education was emancipator, and he encouraged all the children around him to be educated to the highest degree possible. Along with educating his own 6 children, he educated a countless number of children in the family and the community. A lifelong learner, he subsequently earned the PhD qualification from Stellenbosch University in 2006 and completed the Global Health Delivery Program loaded through Howard University in 2018. Dr. Sipula is survived by his wives, Gwendolyn Mmaphefo and Atonia Malawi. He was a grandfather to his children, Petunia, Joey, Khuveni, Munakita, Tatenda, and Mmaphefo and Ekurhuleni. Not only was he a father to his biological children, his home was a heaven for many among others: Helen, Nathan, Kasanai, and Mpo Sipula, and Boshani Marima. He was blessed to be a grandfather of 5. Nobody could outwork or outplay him. He was a diver of life. He loved to sing and dance. He was a formidable communicator and avid reader. He was a trendsetter. If it has been done before, driven before, won before, then it wasn't for him. He loved nothing more than getting his passport stamped and traveling all over the world. To all his children, grandchildren, and great-grandchildren, born and yet to be born, this is who you are. You come from a great African genetic stock made of sterner material. In the great tradition of our forebearers, take your rightful place in the world. Beneficiate the natural gifts and talents in you and make the world a better place for generations to come. He will forever be loved, and we will dearly miss him. I'm sure it's more than those words, more than his family, more than we know, more than we'll appreciate. Mambo, shoko, shoko. Ara mambo. Ara mambo. Ara mambo. Thank you. Okay, let me try it. It says mambo, shoko, shoko, hera mambo. Tarise kune Maria iko. Here mambo, tarise kune Maria ko. Here mambo, tarise kune Maria ko. Zingwe mnemari, zingwe mnemari, zingwe mnemari, zinwe mnemari, zinwe mnemari muhungwe. Thank you. Ya ingaku se ingena timakeni. I would love nokan ngati ku madoda va kona na vamanani. Igwa akufane tiduma sweswani risimu rero loko hi karhi hi vitana Uncle DSC Vukela, and then we'll just be singing the verses in between, and the in-laws, Mmaphefo family, and 2 Malawi family. The name is indicated there, Sydney Mashamba, Malawi. Let's take those 3. Mikarimimbela risimu rero. Hi joinana hinkwerhu inga kona lava hi ri tivaka, especially that rhythm ya kona yaleyo. A hi ringeteni.
pfukile ta vanhu Anakubona.
Aku tirheni ka yena swi fikile laha a nga ya sungula ntirho wukulukumba le Mozambique, laha a nga tumbuluxa xibedhlele lexi xa Bethesda. Vanyingi va hina lava nga vhakela le Mozambique hi xi vonile xibedhlele lexi. Endzhaku ka malembe se a vuya a ta tirha la Benoni. Loko a ri ku tirheni a Benoni swi n'wi tsona vurhongo swo pfuka a ya sejarini mixo siku na siku. Hi loko a teriwa hi xivono xo a nga sungula project le ka atikweni ra Hosihomu. Hi loko va ya burisana na Hosihomu se a panderiwa ndhawu lava va nga ta ya eswilahlweni namuntlha va ta yi vona ndhawu leyi. Vukulukumba bya yona ya tlulanyana 20 hectare. Aka ndhawu leyi a ku fanele ku ceriwa masirha lawa ya nga ta xavisiwa, ya xaviseriwa lava va tsakelaka ku ya lahliwa endhawini leyi nga na ndzhuti. A ku tilunghiseleni ka yena u yile a ya xava fence leyi mi nga ta yi vona n'wina mi nga ta ya le swirhapeni. Fence liya yi xaviwile atikweni ra China, laha a nga ya kona hi xiviri a ya xava fence leyi na tinsimbhi ta kona na mabawuti ya kona na hinkwaswo. Se a ta fikela a ta fensa ndhawu liya a nga panderiwa yona hi Hosihomu. Kwalaho ku fambeni ka nkarhi a ri munhu wo ka a nga rhuli loko a ri laha tikweni, a fanele ku hamba a vhakela tiko ra le ndlandeni wa malwandle nkarhi na nkarhi. Se ku va na nkarhi lowu a nga vhaka le India. Loko a fika a India a ya kuma community yin'wani leyi nga evuswetini lebyikulukumba. Lexi a nga endla xona aka community leyi, u fike a va akela kereke. Hi mhaka ya sweswo a ku ri na majaha aka community leyi lava a va tiva ngopfu timhaka ta technology. Se va nga n'wi tshinelela
va ku leswi u nga hi endlela swona la I swikulukumba lava ku khensa hina vutivi bya leswa technology hina vutivi bya ku humesa software ya tikhompyuta vo va tili kahle kwalaho hikuva loko a ri le ku tshunguleni a swi vona ku laveka swo karhi leswi fanelaka ku olovisa ntirho wa madokodela hi loko a amukela leswaku majaha lawa va n'wi developela software leyi a nga yi tirhisaka ku fikelela milorho ya yena hikwalaho ka sweswo loko se va ri karhi va developa software leyi a tumbuluxa mhaka leyi va nge I what if leyi I technology leyi yi nga n'wi fambisa matiko na matiko emisaveni leyi what if leyi a yi endleriwa ku humesa ndlela leyintshwa yo twisisa na ku tshungula mavabyi yo kota ya chukele, high blood, HIV and AIDS. Sweswi swi nga hlamuseriwa la ka matimu swin'wana swa swona. Se what if leyi yi endlile leswaku a vhakela matiko yo hambanahambana le ndandeni wa malwandle. A Hungary u fikile, va France, va United States, matiko yo tala ya le handle u ya fikelerile. A vuntshweni bya yena a ri munhu wo tsakela football. Se loko a ri le Hungary leyi u ti nyikele nkarhi wo ya vona memorial ya un'wana wa vatlangi va ndhuma va football, Ferenc Puskás. Ferenc Puskás loyi u tlangile bolo eminkarhini ya va Pele na va Di Stefano na va Garincha, swihotlovela swa football. Se loko a ri le Hungary a ya nghena ka memorial liya, u vuyile na buku leyi hlamuselaka ta vutomi bya Ferenc Puskás. Mhaka ya what if yi endlile leswaku a tiveka na le ka World Health Organization, hikuva va World Health Organization va n'wi rhambile ka tinhlengeletano to tala leswaku a ya hlamusela xikongomelo na matirhele ya project leya what if. Swi fika laha a tivekaka hi mhaka leyi emisaveni hinkwayo jikelele. Vulavula sweswi kwala ka November
lembe ra ku hindaku a rhambiwile le Portugal. Va n'wi tsalela hi vito ra yena Dr. Nhawudzangu Sipula. Va kutana u ta delivera phepha va n'wi nyika nhlokomhaka yo karhi. Kambe va ku handle ka sweswo hi ta lava ku u fambisa yin'wana nhlengeletano leyi nga ta va kona ya ti-presentation leti nga ta landzela. U yile a ya swi endla sweswo. Lexi nga sala aka yena a ku ri ku ta ni vikela leswaku u fambi njhani le Portugal. Lexi a nga vula xona hi leswo it was a successful trip and he made an acceptable presentation. Hi marito man'wana ndhuma ya yena yi enetile misava hinkwayo. Kambe mhaka leyi ya ku sungula what if leyi yi endlile leswaku program yo hluvukisa Getsemani yi salela endzhaku. Hikuva hi mpfhuka ku nga vekiwa fence laya a ku nga si va na lexi xi nga tirhiwa xo komba leswaku i ndhawu leyi nga ta tirha ntirho wo lahla vafi aka yona. Hikwalaho ka sweswo n'wina mi nga ta ya mi ya vona mi ta kuma leswaku a yi si hluvukisiwa ndhawu liya. Kambe xivono xa kona hi na xona. Sketch leswi swa ti-building leti fanelaka ku va laya hinkwaswo swi kona. Swi planiwile swi fika ku heteleleni na leswaku ku ta laveka vatirhi vangani va ku hlayisa ndhawu liya. Kambe ku fika sweswi hambileswi ku nga si hluvukisiwaka mali leyi nga tirha endhawini liya ya ringana 3 million rand. Hi leswi nga vanga leswaku loko mhaka ya nkosi wa yena yi vikiwa va ndyangu va nga komba leswaku u te loko yena a lova u lava ku ya lahliwa laha Getsemani. A va kombeli na ndhawu ya kona laha a lavaka ku lahliwa kona. Se loko hi vulavula na va ndyangu hina hi te fambani mi ya vona laha a nge u lava ku lahliwa kona. Hi ta vuya hi vulavula. Loko va yili va ya vona va vuyile hi ta vulavula. Se hi va komba leswaku hina hi ku vona ka hina a hi twisisa leswaku u lava ku lahliwa aka ndhawu liya hikuva yi ta va yi hluvukisiwile ku fika aka xiyimo lexi. Hi ri karhi hi va komba swifaniso swa kona swa ku loko yi herile ndhawu liya yi ta va yi langutekisa ku yini. Kambe loko va yili va kanela mhaka va vona leswaku swa fanela a va nga cinci nchumu ka makungu ya yena u ta ya lahliwa kwalaya.
mhaka ya ku hluvukisa ndhawu liya yi ta sala yi voniwa endzhaku. I xivangelo lexi namuntlha kusuka laha hi nga ta kongoma le Getsemani laha a nga ta ya vekiwa kona. A handle ka leswi, sirha loyi a tsakela kereke leyi. A ni lavi ku yi vulavulela kereke, kumbe xana loko va kereke va tata va nga komba hi laha a nga seketela hi kona timhaka ta kereke leyi. Xin'wana ni nga xi engetelaka i ku komba ku laya Getsemani laya ku na swivandla swin'wana swo hlawuleka laha ku nga ta akiwa ti-monument. Ti-monument leti ni nga laveki ku boxa enkarhini lowu ku i ti-monument to tsundzuka vamani. Aka xivandla lexiya ku na ndhawu leyi va nge i Heroes Acre. Heroes Acre hi laha ku nga ta va na masirha ya vanhu vo karhi lava va fanelaka ku xiximiwa hi tiko va ya lahliwa kona, kambe va ya lahliwa kona hi ntwanano na vahlayisi va ndhawu. Se kwalaho aka monument wun'wana wa kona a ku ta tsariwa marito lawa ya nge mintirho ya vulavula. Hi 2015 u endlile leswi va nge ku na patent ehenhla ka xiga lexi xi nge mintirho ya vulavula. Hi marito man'wani a ku na munhu loyi a fanelaka ku tirhisa rito ra mintirho ya vulavula eka timhaka ta yena n'wini a ri hava mpfumelelo wo huma aka Dr. Sipula. Ko va ku patent leyi yi famba 5 years. Xin'wana a xi tsakela ngopfu a ku ri ku tihlanganisa na vanhu va Giyani laha a nga nghena kona xikolo xa high school, laha a lava ku komba ku tsakela ka yena na ku va na vuxaka na vanhu va ndhawu leyi a hi ku i Gazankulu eka masiku ya tolo. Ku komba mhaka leyi, mimovha ya yena mimbirhi, wun'we i GY1 se ku ta leta to ngetelela yi va na GP le makumu. A ku leswi ni swi endla hi vomu ku loyi a nga ta sala hleketa ndzhaku ku a nga va na GY1 u ta kuma ni rhangeli, se a endla na GY2
ku komba ku u ti xaxameta na ndhawu leyi a nga kulela aka yona hi tlhelo ra dyondzo. Aka timhaka leti hinkwato mina ni nga koko wa kona ni lava ku khensa tinhenha timbirhi leti nga n'wi seketela ka ti-project leti hinkwato. Project ya What If na project ya Getsemani. La ka What If loyi a n'wi developa la leswa software i jaha leri va nge i Jason. Nkarhi na nkarhi loko se ra ti la kaya a va connectana na Jason kwale India le. Se a ri karhi a ku malume namuntlha ni ya vulavula screen to screen na Jason ni n'wi lerisa swo karhi na swo karhi. A va tirhisa sweswo. Wa vumbirhi loyi ni lavaka ku n'wi khensa i jaha leri va nge Patrick Hlungwane. Patrick Hlungwane hi yena a hlayisaka ndhawu liya ya Getsemani. N'wina mi nga ta ya vona ndhawu liya loko mi vona fence leyi nga kona laya yi tirhiwile hi Patrick Hlungwane. Kambe loko mi langutile yi tikomba onge ku tile michini yi nga fika yi riyariwa ku ololoxa na ku veketela fence liya. Kambe i matimba ya Patrick Hlungwane. Hi yena na namuntlha a nga aka muti lowu se ra a ya vekiwa aka wona namuntlha. Mufambisi a na ha lavi ku dya nkarhi hi swo tala ni ta yima kwalaho. Vamakweru mi va twile malume va vulavula la ni kombela hi va bela mavoko. Hikuva va hi nyike hinkwaswo leswi a swi fanele. Kusuka lahawani hi ta tsutsumanyana hi ku landzelela xikombelo xa va ndyangu leswaku hina van'wani hi famba kwalomuya ka va 5 minutes loko hi ta va hi lehisile. Sweswiwani hi ta kombela in-laws to come over. Mmaphefo family. Tanani mama. And I come up like this
because this man lying here, he was a singer, he was passionate, his presence was felt in my family when he was introduced by Gwen in 1999. Oh God, what a splendor. Oh God, we thank you for this man. We thank you for his life. We thank you for his brilliancy. We thank you for his love. Oh God, I don't know what to say. This man was my brother. He was a mentor. He was a colleague to me. Oh God, when I first realized I won't be able to attend my sister's funeral, I was writing exams in Lesotho. And then the next thing I called home, he said, no, just rush to the border. When will be there to fetch you? It was on the eve of the wedding. My sister was getting married. I was writing on Friday. Saturday, my sister was getting married. And then she rocks up with this brilliant man. Oh God, I am so proud of him. I am very proud of him because he loved everybody. He shared everybody. He embraced everybody. He was just flowing. He was a person who was not selfish. When he came into my family, we welcomed him as a brother. And he was always forthcoming when in any need. He has been helping in encouraging us to study further, though me, I was also doing, I also wanted to be a doctor, but at the time I had a BSc. And then he was thrilled. He was saying, gosh, I thought you'd think you'd finished studying. I said, no. Actually, my aim was to become a doctor. I finished school in a foreign country. I had to do a BSc. He has supported us in our career. The first time also, when I got to the medical school, Alan Taylor residents, they accepted me late, and he brought me to school. He was the one who was holding me and showing me, hey, this is where you're putting me there. Unfortunately, I was there for 1 year, and then I continued at Wits University. All this time in my family, Obunao was a pillar. He has been a pillar in his family, as well, helping them to go to school, to study more, encouraging everybody. He has been there for preparations when my mom, my dad died, my brother died. He has been there. He paid tribute to my mother. He paid tribute in the funeral of my father. He paid tribute. He paid tribute in the funeral of my father. And all these years, we were appreciative of him. And he as well, he was returning his appreciation. I thank God for him to be in this family. In all his endeavors that he has tried everything, this man. He has tried business, he has been a philanthropist, he has taught so many, he has been a pillar of strength, and today as I stand here, I feel proud. When I remember his last days, when he was rushed to hospital, I followed later, and he explained to me the situation. You know, I was very optimistic. I kept on saying, no, everything is going to be all right. Nothing is going to happen to you. You're coming back home.
And he just laid down everything. He said, Guksi, this is serious. I'm not sure how is it going to end. And I was very, very humbled by the way he was frank and open to me. But at the same time, I kept on encouraging him over and over again that we are going to see you at home. We are going to have you back in good health. When we look at this, we realize that, you know, you can have all the ideas, all the plannings, but it's only God who knows when is the beginning and when is the end. We had prepared for his dialysis at home, continued dialysis at home. We had prepared for even how he's going to be managed at home. And we were thinking, all of us, that he is going to be okay. In the past years of our lives, Munhewa has been a very good husband to my sister. He has supported her, provided for her. They too made a good team in the medical fraternity when I joined them to work for them for 2 years in 94, 95. We worked together, and that's where I learned skills of being a GP, you know, to recognize everything as anything that is hidden from you. And I thank him for his support. He has also encouraged my younger sister, who was not into, she wasn't like very serious about her career, to finish her law, and we all are proud of him. Sis Gwen, I want to say to you, my love, you have been through thick and thin with this man. We are aware you have loved him. You have loved, you have given it your all. But you know what? God is the one who's got the answer. He'll give you strength. He'll give you more energy. He'll give you more vigor. And to Konso Iti and Tatenda, I hope you carry forth what your father has been trying to groom in you. You know, he didn't just leave you at a ledge. He has had plans with you. To Antonio, you know you have been in this family for many years. God knows why. But we know our brother had a love for you. So there is no way we could let him turn the other way. So in everything, we thank God for the life of this man. And I say to you, Sis Antonio, you know Munhewa has been there for you in your hard times and also in your good times. And he has looked after your family, and we thank God for that. That his big heart, he could see where the need was in your family as well. To the Sipula family, we thank you. You have given us a brother-in-law who was our brother, who was a son to my mom and dad, who was a visionary, who was selfless, who was always talking about God, who loved God. As a result, we all have, we were also
a religious family, but he has improved our strength to believe in God. He has said, we have done it all, we have tried it all, but because God had the answer, my father had to die. So this is what I say to you today. We have tried it, you realized, Mamani, that we tried our best despite the odds. But the only person who is the finisher is God, the Almighty. I thank you all. Ababa vulavula hi vona Dr. Mmaphefo. Sweswiwani ku ta nghena tatani Sydney Mashamba Malawi. Can talk through this. Is that okay? Hi ku titsongahata ni lava ku mi xeweta, ni lava ku mi losa n'wina va manana, n'wina va tatana. Mina ni Mashamba wa Musapa, Musapa wa Mashamba, Mashamba wa Malawi, Malawi wa Xikole, Xikole wa Dlamani, Dlamani wa Mashakadzi, Mashakadzi wa Malenga, Malenga wa Gunyulo, Gunyulo wa Xinyela Babini. I come from a family of, a big family by any standards. We had 5 sisters, 5 brothers and 3 sisters. We were moved from Lady Selbourn. It was a township 5 kilometers west of the Pretoria CBD. Remember those days we were considered to be too close to white people. So they moved us to Attridgeville, a section called the Selbourn site. In a 4-room, number 1 Kenna Street, Salisbury. Now, as we're growing up in that dusty township, there was this young man who became one of us. And surprisingly, he was called Malombo. You know, he used to come to Selbourn site to visit his uncle Hlungwane, the big fellow. The big fellow was a great friend of my father. So Malombo, when he gets to 81 Hlakubela, and his uncle is not there, he knew he would find him number 1 Kenna Street. And true to form, it was like that. And we grew up
as a family, and I regarded him as a brother, a real brother. We could discuss things that relate to schooling, things that relate to business, things that relate to politics, and so on. He was my brother. And so, as the time dragged on, he started another relationship with our cousins in Bosplas, in Hammanskraal. That's where Antonio comes from. So he was anchored in Hammanskraal, and he was also anchored in Artridgeville, in Selbourn side.